araw! Welcome to a new episode ng URC Flour Presents Masa Serye with Chef I. I am Chef Aileen Asilo, also known as Chef I. Ako ang sandigan ng masa pagdating sa pagmamasa. Samahan niyo po akong alamin at aralin ang amazing wonders of baking with URC Flour. Ngayong buwan ay ginugunita sa ating bansa ang Nutrition Month. Napakahalaga na makiisa tayo dito dahil magandang paalala ito sa ating lahat na mahalagang pangalagaan natin ang ating mga sarili. Kaya naman ngayong araw ay tuturuan ko kayo ng isang masa recipe na masarap na, masustansya pa. At ito ay ang vegetable tartlets. Mauni ang mga sangkap sa paghimo sa atong vegetable tartlets. For the crust, preheat the oven to 190 degrees Celsius. To make the tartlet crust, add URC Continental all-purpose flour and butter in a mixing bowl. Rub with your fingertips till the mixture resembles breadcrumbs. URC Continental all-purpose flour has the capacity to make the tart dough much easier to handle when raw. It's best to use URC Continental all-purpose flour because its gluten strands are relaxed and it is fine textured due to the right amount of protein content. Add cold water as required till the dough comes together. Take note, do not handle the dough too much. Work quickly. Make a disc and wrap the dough in a plastic film. Keep refrigerated for 45 minutes or an hour. Grease 3 or 4 inches tart pan. Cut the dough into 3 parts. Keep the 2 dough balls refrigerated while you work on the first one. Here's a tip. When dough is pressed very thinly in a tart pan, the tart shells easily break when baked. Try to press the dough a bit thicker. Prick the bottom with a fork and refrigerate the crust for 10 minutes. Fill in the pastry in the case or tin and add baking beans to weigh it down. Bake for 8 to 10 minutes. Remove the baking paper and beans and bake the crust for 5 to 6 minutes till it is dry. For the filling, heat the butter in a pan. Add the onion and garlic. Sauté for a minute and then add the vegetables. Roast the vegetables for 5 to 6 minutes or till they soften. Add herbs, salt, pepper. Whisk the eggs in a separate bowl. Add the milk and cream cheese into it. Use your stand mixer for fast and easy mixing. Add 2 to 3 spoonfuls of the roasted vegetables into tartlets. Pour the egg milk mixture on top of the vegetable tart. Top with shredded cheese and place the cherry tomatoes on top. Bake for about 15 to 20 minutes or till the filling is set and the top turns brown. Nahuman na ang atong vegetable tartlets. Sayon ra, di ba? Importanteng yun nga kanunay natong unahon ang atong panglawas. Labi na pinaagi sa mga pagkaon nga atong gikaon. Mao nga pinaagi niini atong ipabati sa atong pamilya nga gusto nato sila nga lig-on og himsog. Para sa mga vegetable tartlets, migamit mi og URC Continental all-purpose flour. Nasayod ba mo nga ang URC flour usa sa mga nakadawat sa Sangkap Pinoy Diamond Seal, nga usa ka seal approval gikan sa DOH sa mga consumer goods nga gipalig-on sa gireseta nga supplements sama sa vitamin A, iron ug iodine. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw. Abangan nyo ang iba pa nating mga baking recipes na itatampok dito lang yan sa ating URC Flour Presents Masa Serye with Chef I. Magkita-kita tayo muli sa susunod na episode. Abangan nyo rin ang ating para sa masa tips ni Chef I sa URC Flour FB Reels at YouTube Shorts para sa aking ibabahaging baking tips and information sa inyo. Visit and follow URC Flour social media accounts, Facebook, YouTube, and URC Flour website for the full recipes and join the community page of URC Bakers. Muli, ako po si Chef I, ang sandigan ng masa. Hanggang sa susunod nating Masa Serye episode,